arquitectura, ciencias económicas, tecnología, historia a lo mejor. Historia That is griega. not the one I need. Vaya hombre. That is not. Botánica no creo. Medicina tampoco. Tecnología. Esta es la... Ciencias económicas tampoco. Aquí nada, ¿no? Química. Venenos y toxinas, heridas y lesiones. Artes marciales. Marcas y emblemas. Bueno, pues vamos a ir uno a uno. Joder, era ahí, coño. Estas bellas joyas antiguas forman parte de la colección de tesoros helenísticos. En la imagen se aprecian las 5 cabezas del carnero labradas en un brazalete, un collar y un anillo, todos de oro puro. Los 5 carneros de Mitilene llevan la desaparecidos desde el 85. Here it is. I need to continue my research in my archives. ¿A qué le he dado? Arte antiguo del Museo Británico. Vale, a ver, el instituto. No. El Parlamento no. 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 That is not. Del 85 decían. Aquí. Tesoros helenísticos robados. Un robo a traición. Los tesoros helenísticos fueron robados en la noche de ayer mientras se transportaban en un carruaje desde el Museo Británico a la exposición de arte de Glasgow. El dueño de una casa de empeños, Kenneth Butler, se puso en contacto con Scotland Yard esa noche e informó de un caballero que había intentado venderle una serie de objetos históricos en su local de Chart Street. La policía procedió a arrestar al hombre descrito, un ladrón profesional llamado Vincent Foley, que estaba intentando escapar de Londres por el puerto. Fue identificado por el conductor superviviente del carruaje que transportaba la colección de tesoros helenísticos. Vincent Foley se niega a confesar dónde está el resto de tesoros robados. Ha sido llevado a prisión. Los restos perdidos aún están sin encontrar. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Vale. Vamos a mirar. La llave, que puede ser de ello, claro. Ay, gracias. No, la llave puede ser de la casa de empeño suya. Vale. Aquí, Butler's Pounds. Mr. Butler's key matches. Nada por ahí. Este hombre no creo que me diga nada. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. ¿Ya está? Vale, que puede ser de interés. Vale. Tengo la pértiga esa por ahí también, que no se me olvide. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor.
Pero esto pequeña la tienda, ¿eh? It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Michelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Una nota. A ver qué dice. Hey Kennen, me acuerdo de que en una ocasión me hablaste de 3 piezas de joyería en oro de la antigua Grecia con cabezas de carnero labradas. Todavía las tienes, ¿no? Pues tengo buenas noticias para ti. He encontrado a un hombre podrido de dinero que está como loco por esas joyas. Está dispuesto a pagar una fortuna. Puedo concertarte una reunión con el Millonetti si nos repartimos las ganancias. Te estaré esperando en el cruce de Great Alice con Half Moon Street el domingo por la noche antes de los fuegos artificiales. Brian Bercotti. Vale. Móvil del robo. La búsqueda de los tesoros helenísticos perdidos pudo ser el móvil del crimen que se cometió en Half Moon Street. El señor Turner recogió el brazalete justo después del asesinato, pero el anillo sigue en paradero desconocido. Está claro que ha sido ese. No creo que haya sido el chaval. El chaval no ha sido. Pero aquí es que no puedo hacer más, ¿no? Tendré que revisar los cadáveres. Vamos a ir otra vez a los cadáveres. No sé si estarán ahí ya o estarán ya en el depósito de los cuerpos, a ver. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Tengo que darle aquí. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Vale, ahora es cuando necesito la pérdida. This should be useful. Sí. A ver si... Nothing interesting here. Joder, pues mira que disparar ahí arriba tuvo que ser bastante malo el colega, ¿eh? This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a 3rd shot fired in this street.
Tercer disparo. Declaraciones de Layton. Vale. Kenneth Butler y Brian Bercotti fueron víctimas de un doble asesinato cometido por una persona. No, pero él no fue. Ahora no, él no fue por el robo. Layton cometió un doble asesinato en Half Moon Street. Su móvil fue el robo, un valioso tesoro antiguo, la última pieza de los 5 anillos de Layton. El anillo es una cabeza de carnero labrada, siendo perdida. A pesar de haber cometido asesinato, Layton es joven y estúpido, además de un hombre nada. Puede que Layton Chambers sea joven, pero es un asesino despiadado que cometió el crimen para conseguir unas valiosas joyas. No. Que el chaval no ha sido, el pobrecito chaval no ha sido, coño. Vale, es que no, claro. Hombre evanescente, la declaración de Layton acerca del hombre de la chaqueta que desapareció en Half Moon Street ahora parece plausible. Los 3 disparos de la escena del crimen demuestran que hubo una segunda pistola que está en paradero desconocido. Reconstruir la persecución de Marlowe con el farol. Por aquí, ¿no? This mirror is turned towards... I suppose that I shall have to move my stool now. Locked. ¿Será que no puedes abrirla, no te jode? Locked. Qué raro, si me deja toquetear las puertas será por algo, ¿no? Ay, esta no, ahí no me deja ya. ¿Pero qué quieres que haga? Hablar con el agente Marrow y averiguar si es posible. Ah, vale, tengo que hablar con el agente, vale. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. ¿Es verdad que estos minijuegos? I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to Me hide. gustan estos minijuegos, por decirlo de alguna manera. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. A ver, que hay...
Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Sobre los muros. Si asumimos que había una persona en Halfmoon Street en el momento del crimen, su única vía de escape tuvo que ser hacia arriba. Hay que reconstruir los hechos, emular los fuegos artificiales que describe Layton e intentar trepar el muro. Joder. ¿Y cómo lo hago? It would be... Recoge la pistola de bengalas para emular los fuegos artificiales y las herramientas necesarias para trepar el muro. Vale. Ahora, un momentillo. No decía recompensa. These tools are exactly what I need to climb the wall. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. A ver, el anciano no creo que haya sido. No, el anciano. A ver, como el anciano cojo haya subido las paredes, se merece las joyas. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Layton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Layton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Layton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes.
You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Como se puede ver, sí. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. These shards of glass are from the window above. These shards... A cluster of thick black threads. They are unusually strong. I should examine them under the microscope. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Vale, pues We esto can aquí está. conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. No es Spiderman, fue el ladrón. Bueno, vamos a... Tengo que ir a Baker Street, ¿no? Ah, efectivamente. Venga. Let us take a closer look. ¿Ves el microscopio?
It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Where? I don't see anything. Ouch! Holmes. Oh, don't make such a fuss. One little hair. The horsehair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. A ver, más grande que un caballo. Joder, es como mucho pensaría en un mono, a lo mejor. Acróbata de circo. Pero no tengo mucho más. Truco de la desaparición. La persona a la que solo Leighton Chapman vio escapó de la escena del crimen trepando el muro. Era un acróbata talentoso. El criminal cogió el alma del cadáver de Kenneth Butler. Pedir ayuda a Wiggins para encontrar a... Vale, el chaval estaba aquí en Half Moon Street. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Se va a tener un lío el chico sin querer, al final. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic Con mucho animal. un gorila. A very Sí, large one. Pero un gorila. You can count on me, Mr. Holmes. Es que lo único que se me ocurre, ¿no? Más grande que un caballo, un gorila, un mono no creo que sea. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. 5, 4. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Casi. Un elefante, pero un elefante... Ah, no, con mucho, vale, con mucho ayudó. Pero fue un elefante. No ver un elefante, tela. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Pero un elefante va a esconderlo, tela. No creo, ¿no? Es
que un gorila también te mira. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Asegúrate de llevar el disfraz apropiado para entrar en el circo. Una barba, un traje de bandido y un sombrero irán bien. Vale. A lo mejor ha sido por en las pintas por las que llevaba, que no me he vestido, directamente he ido para allá. No me he dado cuenta. Venga, pues a disfrazarse se ha dicho. Esto sin abotonar. No. Marinero, batín, no puedo. Granjero, bandido. Este. Y este. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Vale. Ahora sí, nos podemos ir al circo. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got Charles that? Foley, ¿no? El I've hermano. got it. Pone que explore el circo. Me imagino que explorar el circo tendrá que ser después de que... Porque sinceramente aquí no hay nada. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. Imprenta. There are enough posters to paste across half of London's walls. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Rise up. That's a picture of a contemporary gentleman
wearing a Robin Hood hat. Interesting. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. This wood... There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Pólvora, malo. There is... Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Una llave de una caja fuerte. Ventaja de herida reciente. Armado. Revólver bulldog. Despiadado. Venazos tiene, ¿eh? Anillo, la verdad. Antigüedades robadas. Mira, el anillo que faltaba. Me falta uno, ¿no? Dedos vendados, entrenamiento, acróbata. No. Pero no me sale más, vale. Hombre de la chaqueta. Charles Foley lleva un anillo antiguo, la última pieza que falta del conjunto de joyas de los 5 carneros de Mitilene, y también un revólver al cinto, que eso demuestra que Charles Foley es el misterioso hombre de la chaqueta que tan hábilmente escapó de la escena del crimen de Halfmoon Street. Vale, que no hubo ningún animal, simplemente como se regodea con animales, llevaría alguno encima, y algún pelo encima, ya está.
Tiene que ir aquí. Es este el que tengo que mover. Vale. Ahora, ahí está.